Good morning. Today topic insolvency of partner. See, what is insolvency? Insolvency nothing but a partner is unable to pay its debt. Repeat, a partner is unable to pay its debt. Okay, so it is given if partner become insolvent, fails to pay his debit balance of capital account either wholly or in part, unrecoverable portion is a loss to be borne by the solvent partners. Meaning insolvent partners loss to be taken care of other partners, that is solvent partners. For example, A, B, C, three partners. C is insolvent. Okay, so C's loss is taken care of A and B in capital ratio. We will discuss. See, insolvency பொறுத்த வரைக்கும் in India, we are applying the rule of Garner versus Murray. The rule of Garner versus Murray applicable in case of insolvency of partner. In Garner versus Murray says that two conditions given. Garner versus Murray, two conditions given. Number one, all the partners who are solvent should bring cash equal to their share of loss on realization. Suppose realizationல லாஸ் வந்துட்டுனா சால்வன்ட் பார்ட்னர்ஸ் வந்து அந்த லாஸை ஈக்குவலாக கேஷ் கொண்டு வரணும். ரிப்பீட், in case of loss on realization, solvent partners should bring cash equal to the loss on realization. Second point, very important point, the loss arising as a result of insolvency of a partner should be borne by the solvent partners in the ratio of their last agreed capital. This is very important. Last agreed capital ratio. Okay, here there are 2 points. Capital ratio is, there are two type of capital, fixed capital, fluctuating capital. See, as far as fixed capital is concerned, very simple, because there are two account, capital account as well as current account. All transactions should be posted through current account only. So direct நம்ம என்ன பண்ணலாம், fixed capital ratio பொறுத்த வரைக்கும் capital ratio direct எடுத்துக்கலாம். In case of fixed capital system, capital as per loss balance sheet represent capital as per lost balance sheet represent lost agreed capital. But in case of fluctuating capital, this is very important. In case of fluctuating capital, what is lost agreed capital? Represents all necessary adjustment respect, because fluctuating capital is nothing but only one account is there. Fixed capital ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்குமா, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கும், கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டிஸ்டர்பே பண்ண வேண்டாம், பிகாஸ் ஆல் டிரான்சாக்ஷன் லைக் drawings, ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawings should be charged against கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் ரெண்டு அக்கௌண்ட் இருக்கும், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ எல்லாமே நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட் போடுறதுனால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா இருக்கும், அது டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் நம்ம எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணுவோம், கேபிட்டல் ஒன்லி ஒன் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆல் டிரான்சாக்ஷன் ஷுட் பி ரெக்கார்டட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பேலன்ஸ் எடுக்கணும், என்ன ரேஷியோ அப்படின்னா, ஆல் நெசசரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ரிசர்வ், அன்அப்ராப்ரியேட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், drawings, undisclosed liability or assets must be made to get the loss agreed capital, but not realization profit or loss. ஸோ realization profit loss போடாதீங்க. பிஃபோர் புட்டிங் realization loss or profit, கேபிட்டல் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கா ஆட் பண்ணுங்க, ரிசர்வ் லாஸ் இருக்கா மைனஸ் பண்ணுங்க, அன்ரெக்கார்ட் அசட்ஸாக ஆட் பண்ணுங்க, அன்ரெக்கார்ட் லைபிலிட்டிஸாக மைனஸ் பண்ணுங்க, ஃபைனல் வேல்யூ எடுக்கணும். ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஸோ இங்கே மீனிங் வந்து வாட் இஸ் who is solvent partners? வெரி சிம்பிள். solvent partners மீன் those who have credit balance in the capital account. யாருக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கோ அவங்க தான் solvent partners. ரிப்பீட், யாருக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் இருக்கோ அவங்க தான் solvent partners. இல்லை டவுட் இருக்கா? தட்ஸ் ஆல். ஸோ வாட் இஸ் இன்சால்வெண்ட்னா, அதாவது they are unable to pay his debit balance in capital account. So thereby in any loss on account of insolvency to be shared or borne by the other partners, that is solvent partners. Who is solvent partners? One have credit balance, that is solvent partners. So on the loss எப்படி ஷேர் பண்ணணும், lost agreed capital ratio. So there are two methods, fixed capital method, fluctuating capital method is there. fixed capital ரொம்ப ஈஸி, பிகாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கும், கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்கும், டேரெக்டாக நீங்கள் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரேஷியோ எடுத்து பிக் பண்ணிக்கலாம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் டேரெக்டாக கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பிக் பண்ண முடியாது. ரீசன், எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரலிசோ ஆர் பிஎல் அக்கௌண்ட்னா ஆட் ஆர் மைனஸ் பண்ணிங்க, அண்டர்கார்ட் அசஸ்னா யூ டு ஆட் பேக், அண்டர்கார்ட் எப்படிஸ்னா மைனஸ் பண்ணும். ஃபைனலாக வர ரேஷியோ தான் டு பி டேக் இன் டு அக்கௌண்ட்.
in case of fluctuating capital. Clear? I'll read problem number 16. The following is the balance sheet of XYZ given below. Capital account there. General reserve, sundry creditors, everything given. Z capital is debit balance, assets side okay. Z is insolvent and his private estate pays only 4,000. It is decided to dissolve the partnership firm. The asset relays as follows, given below. Give the accounts to close the books of accounts if the capital are fluctuating. See, very simple. If problem is silent about whether the fixed capital method or fluctuating capital method, நம்ம easy find out பண்ணலாம். Because here only capital account alone is given. Thereby this is fluctuating. Suppose capital account கொடுத்து current account கொடுத்தானா அது fixed capital method. Repeat பண்ணுறேன். அவன் கிளியராக கொடுத்துருக்கான் capital are fluctuating. It is not necessary. Why? Because only one account, capital account மட்டும் கொடுத்துருந்தா அது fluctuating. Capital account and current account சேர்த்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா that is fixed capital method. Okay. Okay, furnitures for 40,000. Next, plant and machinery. Plant and machinery, how much? 20,000. 20,000. 40,000, 20,000. Cash at bank opening balance இங்க வரணும். Cash account போங்க. Cash accountல 2 balance brought down. 12,000. Okay, come to. So, fund assets transfer பண்ணிட்டோம். Next, liability transfer பண்ணணும். By creditors 40,000 transfer பண்ணியாச்சு. Next, capital account X and Y 50, 30. So, by balance brought down 50,000, 30,000. But in case of Y, it's a debit balance. 2 balance brought down. How much? 18,000. Then general reserve. Then general reserve. How much general reserve? 30,000. Since profit sharing ratio is not given, all the three partners shared equally. Okay. So 30,000 general reserve, 10,000, 10,000, 10,000. Idaka doubt iruka? Any doubt? 10, 10, 10. Okay. First step by balance brought down podachi. 2 balance brought down debit balance. Okay. 18,000. General reserve. Okay. Over. So see, listen. Balance sheet பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அசட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு, லைபிலிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு, ஓப்பனிங் கேஷ் அட் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, capital account transfer to capital account, and debit balance also transfer to capital account. General is also share. So hereafter, do not see the balance sheet. Balance sheet is closed. Come to adjustment. Okay, is it is insolvent? Okay, we'll take up later. The assets realized given below. Sundry debtors. The assets இருக்குல்ல, இந்த assets அப்படியே by bank. By bank account hyphen assets realized. இந்த assets அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க? Debtors furniture. Debtors furniture stock plant and machinery. Stock plant and machinery. என்ன வேல்யூமா? Debtors how much? 15,000. Furniture 28,000. Stock 32,14. 32,14. So total 89,000. Listen, this is bank. Okay. So corresponding bank போனீங்கன்னா you put 89,000. Corresponding bank 89,000. Here 2. Realization. Realization account hyphen assets realized 89,000. Okay va? Next, dissolution expense 5,000. Okay, what about creditors? Problem silent about creditors. So we have to pay creditors. We have to pay creditors. How much creditors? 40,000. Problem silent about creditors. So to bank account hyphen creditors 40,000.
Again next to bank account hyphen expenses 5,000. கரெக்டாக 40 + 5 45,000. நேராக பேங்க் அக்கௌண்ட் போயிடுங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பை ரியலைசேஷன் அக்கௌண்ட் hyphen creditors amount 40,000. again by realization hyphen expenses 5,000. That's all. Okay, so everything over. Now we are going to close the realization account, find the profit or loss. So realization account first close பண்ணலாம். 165 வருது. இங்கே போட்டு பாருங்க 129 வருது. So it is loss by capital account hyphen loss x y z, all the three partners. So loss எவ்வளோ வருதுன்னா 165 minus 129, 36,000 loss. So since all the three partners are equal partners, 12,000, 12,000, 12,000. Corresponding capital account to realization loss 12, 12, 12. So realization account close. Realization account close. Okay, realization account close பண்ணியாச்சு. Come to capital account. See, capital account பொறுத்த வரைக்கும் nothing more than that. So we have to close the capital account. See, before closing the capital account, Z is insolvent. Okay, Z is insolvent. So by bank account is private estate. அதாவது Z இது வந்து டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா Z ஓட டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து 30,000. அவுட் ஆஃப் 30 is contribution only 10,000. பேலன்ஸ் 20,000 is a loss. அவுட் ஆஃப் 20,000 அவருடைய ப்ரைவேட் எஸ்டேட்னா மீனிங் என்னன்னா அவங்களுடைய ப்ரைவேட் அசெட்ஸ். ஓகே, அது எவ்வளோ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 4,000 rupees ரிலீஸ் ஆகுது. how much? 4,000 rupees. அப்போ பேலன்ஸ் 16,000 rupees loss. That loss is taken care by X and Y's capital. X and Y's capital account. ஓகே, இது எப்படி போடலாம்னா தனித்தனியாக போடலாம். X capital, Y's capital account. ஓகே, என்ன ரேஷியோ சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா? இன்சால்வன்சி ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் வந்து அக்ரீடு capital ratio, last agreed capital ratio. Since this is fluctuating method, okay, so before considering the realization loss, any general reserve or untracked assets, untracked liability அதை எடுத்துக்கணும். So here capital ratio 5:3 கொடுத்துருக்கான். It is not 5:3. It is 6:4. Why? Because after adding general reserve. I'll put here working note. Calculation of last agreed capital ratio. Okay, X and Y. Balance brought down. How much? 30,000. Sorry, 50. 50, 30. General reserve 10, 10. So that's all. Add பண்ணா 60. So last agreed ratio 6:4 or 3:2. 6:4 or 3:2. Okay, so in the ratio in the loss bear பண்ணோம். இந்த loss 16,000 rupees loss.
Z's loss shared by the X and Y in 3:2. So 16,000 into 3 by 5, how much? And this is X. Next Y. Y 16,000 into 2 by 5. No, are there 60%? 9,600, 6,400. This is the loss. Okay, here 9,600, 6,400, and debit side 2 Z's capital account, X 9,600, Y 6,400. Is there doubt? Up to this, any doubt? And one more, this is Ghana versus Murray. Okay, and one more, Ghana versus Murray says that in case of loss on realization, solvent partners should bring cash equal to loss. So by bank 12,000 because the 12,000 loss அவங்க cash கொண்டு வராங்க. Okay, நான் சொல்லலாமா இது Ghana versus Murray says this is the rule. Okay, in case of loss, so equal loss வந்து அவங்க cash கொண்டு வரணும், X and Y. Okay, come to corresponding bank account. Bank accountல 2 X capital account, 2 Y's capital account, 2 Z's capital account. X 12,000, Y 12,000, Z 4,000, private estate. Okay, next capital account over. If I now close the capital account, okay, wherever balance 2 not 2 bank, buy na buy bank. Okay, that's all. So this is 2 bank account bracket la balance 72,000 minus 21,600, 5,400, then 52,000 minus 18,400. So 5,400, 33,600. This is the balancing figure. Okay, our bank la podunga by X capital, Y capital. 5,400, 33,600. So if you close the bank, it will automatically tally. If you not tally, then you're wrong. Okay, automatically tally avanuma bank account. Yes, tally. Any doubt? 3:2:1 respectively. The firm dissolved on 31/12/17. Balance sheet given below. See, listen carefully. Here capital account also given and current account give கொடுத்திருக்கான். Capital as well as current. This is nothing but fixed capital method. Repeat, fixed capital method. So suppose இங்க யார் insolvent பாருங்க. Okay, C is insolvent கொடுத்திருக்கான். Okay, then so what is the capital ratio sir? 9:1. என்ன சார் டக்குன்னு சொன்னீங்க? இங்க பாருங்க 45:5 இருக்குல்ல, இதுதான் ரேஷியோ 45:5. பிகாஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் கொடுத்தா நம்ம டைரெக்டாக கேபிட்டல் ரேஷியோ பிக் பண்ணிக்கலாம், ஈஸி. பட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் கொண்டு போகணும். கிளியரா? ஓகே, இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் கிவன். பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ரிலீஸ் 20,000, ஸ்டாக் ரிலீஸ் 15,000, டேட்டாஸ் ரிலீஸ் 21,000, குட்வில் வாஸ் சோல்டு 300. The dissolution expenses 600. C is insolvent and dividend of 50% the rupee is received from his private estate. Pass journal entry and prepare ledger accounts to close the books of home, applying the rule of Ghana versus Murray. ஓகே, நான் லெஜர் அக்கௌண்ட் போடுறேன். பேஸ்ட் ஆன் தட் ஜேர்னல் என்ட்ரி நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி 28,500, ஸ்டாக் 25,
Debtors 25. What about cash at bank opening balance? Come here. Two balance 1500 போட்டாச்சு. Then current account கொடுத்துருக்கான். So current account வந்து transfer to capital account. Why sir? Why we are transfer to capital account? Because the firm is dissolved. Because the firm is dissolved. So firm dissolve ஆகும்போது இங்கே வாங்க. First of all, by balance brought down போட்டுங்க. By balance brought down. Capital account இருக்க balance 45 5 5. Then 2 current account. B and C 1000 2500. B 1000 2500. One second. Battery draw. Yes. Okay. A nil. A வந்து by current account போடணும். A வந்து by current account. How much? A 750. Okay. Next current account over. Creditors bills payable. அது போடணும். Creditors 20,000. Bills payable 3,500. A's loan 5,000. So liability over. Everything over. P in account is there 750. அது இங்கே போடணும். 2 profit and loss account. Profit and loss account. 750 என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான் சம்மில் 3:2:1. 750 375 250 125. Because loss should be taken care of partners. Loss should be transferred to capital account. Profit also transferred to capital account. Okay. Anything else? அவ்வளோதான். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டோமா. இயர் ஆஃப்டர் do not see the balance sheet. Come to adjustments. Adjustment வாங்க. Debtors how much they released? Plant and machinery released 20,000. Plant and machinery 20,000. Debtors 21,000. Stock 15. Goodwill 300. So total 56,300. இது அப்படியே டேரெக்டாக எங்கே கொண்டு போகணும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் 56,300 இப்படி பேங்க் அக்கௌண்ட் போங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் 2 மேலே போட்டோம். என்ன போடும் 2 இது அப்படியே காப்பி பண்ணிங்க. 2 asset realized. Here how much amount? 56,300. 56,300. 56,300. Clear? Next. So distribution expenses 600. What about liabilities? See, problem silent about liabilities. See, we are liable to pay liability also. So 2 bank account liabilities pay off. ஒன்றுமே சொல்ல சார் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லைன்னா அதை அப்படியே எடுங்க வைங்க. அவ்வளோதான். ஃபுல்லாகவே பே பண்ணிடணும் லைபிலிட்டிஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பென்சஸ். 2 பேங்க் அக்கௌண்ட் hyphen expenses 600. That's all. Close. $1,07,600. இங்கே போட்டிங்கன்னா 84,800. So again loss by capital account where partners ABC எவ்வளோ அமௌண்ட்?
1,07,600 minus 84,800. 22,800 loss. Ratio into 3/6 into 2/6 into 1/6. So this is the ratio loss. So here 2 realization loss 11,400, 7,600, 3,800. See, in Ghana versus Murray clearly says that in case of loss on realization, partners தான் பண்ணும், cash கொண்டு வரணும். So by bank account, இங்கே see the installment, so A and B should bring 11,400, 7,600 cash because loss. Okay. Next, private estate, how much he sees insolvent and dividend of 50 paise in the rupees received from his private estate. So 50 paise over there, you will see. C account close பண்ணலாம் first. So C account close பண்ணீங்கன்னா 6425 வருதுமா. ஓகே 5,000 தான் இருக்கு. ஸோ லாஸ் யார் ஷேர் பண்ணோம், இதே மாதிரி மேலே போங்க. நெக்ஸ்ட் கேபிள் கேபிள் போடலாம், அதே லாஜிக் தான், சேம் லாஜிக். பட் ஹியர் நாட் எக்ஸ், this is A's capital, B's capital. Okay, how much loss? Actual loss பார்த்தீங்கன்னா 6425 minus 5,000, 1,425. பட் அது 1,425ல லிசன் கேர்ஃபுல்லி, 1,425ல பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ வந்துடுது அப்படின்னா 50 பைசே அவன் பே பண்ணுறான். இஸ் ஏபிள் டு பே 50 பைசே. ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா 1,425 டிவைட் பை ஆர் இன்ட்டு 0.50 எவ்வளோ வருது, 712. ஸோ 712.5 அவன் பே பண்ணுறான், 712.5 அவன் பே பண்ணுறான். அப்போ பேலன்ஸ் 712 வந்து பேலன்ஸ் loss of 712.5 borne by A and B in which ratio? Capital ratio 9:1. So 712 by 9 போட்டா என்ன வரும், 712 into 9/10. This is 712 into 1/10. வந்துச்சு வரும், டேலி வச்சுருவாங்க 624,6425. ஸோ இயர் 2 C's capital account அப்படி போட்டு 641.25, 71.25. That's all. Close. இப்போ கேபிட்டல் இங்கே கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுங்க. 57,150. ஓகே, க்ளோஸ் பண்ண டிஃபரன்ஸ் வந்து 2 பேங்க் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 57,150 minus 12,416.3, 3ல 0.25. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி 12,600 minus 8,921.25. That's all. இது வந்து பேங்க் பேலன்ஸ். ஸோ கோ டு பேங்க்ல போனீங்கன்னா to A's capital account மேலே அப்படியே காப்பி பண்ணிக்குது.
Y போடாங்க B, இங்கே C. A's capital how much he bring loss on realization 11,600. எவ்வளோ கேஷ் பண்ணணும்னா 11,400, 7,600, 712.5. Okay, then by A's capital, B's capital. By A's capital, B's capital, how much they paid cash? Difference on there. 44,733. 44,733. 44,733.75. Then next is 3678. 3678.75. So இங்க bank account tally ஆகணும். 77,512. 76,912. எங்க difference வருது? How much difference? 76 minus இதை விட்டுருக்கோம் 600. இங்க வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம். பை ரியலைசேஷன் ஐஃபன் எக்ஸ்பென்சஸ் மிஸ் பண்ணிட்டோம். 600 இப்போ டேலி எடுத்து. ஓகே, 77,512.5, 77,512.5. Any doubts? Take problem number 18. Long, tall, short will share profit and loss in the ratio of 5:3:2. Decided to dissolve their partnership firm. Balance sheet given. Capital. Long, tall given. Short வந்து debit bill இருக்கு. Catas. The debtors realized 9,500, building 12,000, tools and fixtures 13,500. The expense of dissolution 200. Discounting totaling 500 were received from creditors. So 15,500 we are liable to pay only 15,000 because 500 discount கிடைச்சிருது. Short is declared insolvent. A dividend of 25 paise in the rupee being received from his estate. The partnership agreement provides that the deficiency of insolvent partner will be borne by the other partners in the profit sharing ratio. Show the above account, realization, bank and capital account. See here, very very important. In this particular problem, we do not use Ghana versus Murray. என்ன சார் நீங்கள் சொன்னீங்க இன்சால்வன்ட் பார்ட்னர்ஸ்னால் கானா வர்சஸ் முறை யூஸ் பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் இஃப் ப்ராப்ளம் சைலண்ட் அபவுட் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் சைலண்ட் அபவுட் தி இன்சால்வன்ட் பார்ட்னரோட லாஸை என்ன பண்ணணும்னு ஒன்றுமே சைலண்டாக இருந்தாங்கன்னா அப்ளை கானா வர்சஸ் முறை. பட் இந்த கிவன் கேஸ் கிளியர்லி சேஸ் தட் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பாருங்கள், கிளியராக கொடுத்துருக்கான். The partnership agreement provides that the deficiency of insolvent partner will be borne by the other partner in their profit sharing ratio. ஸோ இங்கே ஷார்ட் இருக்கான், ஷார்ட் அவுட்னா இப்போ மேலே லாங் அண்ட் டால் இருக்குது. ரேஷியோ 5:3. In case any deficiency is shared by the long and tall, which ratio? 5:3. அப்போ வாட் அபவுட் இந்த ரிலேஷன் லாஸ் வந்தால் கேஷ் கொண்டு வரணுமா? நாட் நெசசரி. ரிப்பீட், நாட் நெசசரி. கேபிட்டல் ரேஷியோ நாட் நெசசரி. ஏன் சார் சொல்கிறீங்க? அது கானா வர்சஸ் முறைக்கு தான் வரும். இங்கே கானா வர்சஸ் முறை அப்ளை பண்ணக்கூடாது. ஒய்? பிகாஸ் அவன் கிளியராக கொடுத்துருக்கான் இன்சால்வன்ட் பார்ட்னர்ஸ் லாஸை வந்து சால்வன்ட் பார்ட்னர்ஸ் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஸ்பிட் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டான். தட்ஸ் அ கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் கிவன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஓகே, சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பில்டிங் டூல்ஸு டெட்டாஸ் அந்த 3 ஐட்டம் அசட்டு. கேஷ் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆகிடும். ஷார்ட் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ சண்டே அசட்ஸ் 20, 13, 11. ஓகே, சிமிலர்லி கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து 15,500, அதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். கிரெடிட்டர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வாங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் பை பேலன்ஸ் ப்ரோடன் லாங் அண்ட் டால், 2 பேலன்ஸ் ப்ரோடன் ஷார்ட். கேஷ் வாங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 2 பேலன்ஸ் ப்ரோடன் 500. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு come to adjustment. Debtors raised 9,500, building 12,000, tools and fixtures 13,500. So by bank, tools, building, debtors total 35,000. Come to cash account. So cash account la pathina to realization 35,000. Clear? Next discount பண்ணிருக்கோம் creditors. So 15,500 out of 15,500 we are liable to pay only 15,000. So to bank creditors 15,000. Come to creditors account by realization creditors paid 15,000. Next realization expenses 200 கொடுத்துருக்கான்.
So 200 bank account credit, realization account debit 200. That's all. Close realization account, find the profit or loss. So it is not profit, it is loss. 8,700. Okay. Loss on the 8,700. Loss on the share by the partners in capital ratio. To realization loss. 4350 இங்க இருக்கு பாருங்க 26101740. So loss cash கொண்டு வரணுமா சார்? Not necessary because this is not Ghana versus முறை. This is not Ghana versus முறை. Okay. Then insolvent வந்து short is declared insolvent. Dividend of 25% the rupee being received from his estate. So 0.25 வந்து contribute பண்றாரு. அப்ப loss வந்து 75% loss. So first of all, how much loss? Short loss 8,000 plus relation loss 174, total 9740. Out of 9740, 25 paisa cash கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஓகே 9740 25 பைசே போட்டுருங்க பாருங்க 0.25. அப்போ பேலன்ஸ் லாஸை வந்து திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ ஸ்பிட் பண்ணணும். ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கான் சம்மில் 5:3. ஸோ பேலன்ஸ் லாஸ் 7305 5:3 ஸ்பிட் பண்ணுறோம். 5:3 பிகாஸ் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ. ஓகேவா? இது அப்படியே டெபிட்டில் போடுங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில். capital account 2 shorts capital 45662739. That's all. Then close the capital account wherever balance. It is debit 15847651. Go to bank. Bank account பார்த்தீங்கன்னா start எவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்காங்க 25 பைசே. க்ளோஸ் பண்ணும்போது லாங் கேபிட்டல் அண்ட் டால் கேபிட்டல் 158476 போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேங்க் அக்கௌண்ட் வில் டேலி. ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்பர் 18, very important. Why? Because all partners insolvent. Sorry, problem number 19. Problem number 19. A, B were equal partners. Their balance sheet stood as given below. Creditors A's capital, machinery, furniture, debtors, stock, cash, B's drawings. The asset value is also given. The expense of realization amounted to 140. A's private estate is not sufficient even to pay its private debt. அதாவது அவரோட ப்ரைவேட் எஸ்டேட் வந்து அவரோட பர்சனல் டெட்டு கூட பே பண்ண முடியலன்றாங்க. ஓகே. அப்போ இன்டெரக்டாக என்ன சொல்கிறோன்னா ஏ இஸ் இன்சால்வெண்ட். வேற பிஸ் ப்ரைவேட் எஸ்டேட் தெர் இஸ் சர்ப்ளஸ் ஆஃப் 140. பிக்கு வந்து 140 சர்ப்ளஸ் இருக்குது. பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பி வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இயர் திஸ் நத்திங் பட் ஆல் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் இன்சால்வெண்ட். When all partners, where all partners are insolvent, very important, where all partners are insolvent, very important, creditors account do not transfer to realization account. Note பண்ணிங்கமா, very important. If all partners insolvent, creditors or any other liability do not transfer to realization account. Why? Because all partners insolvent na, how we can pay creditors? Is it not possible to pay creditors? அப்போ என்ன பண்ணணும்னா கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக லெஜர் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ரிப்பீட் பண்ணுறேன், கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக லெஜர் ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே. இன் கேஸ் ஆஃப் ஆல் பார்ட்னர் இன்சால்வெண்ட் அப்படின்னா நாட் ஓன்லி கிரெடிட்டர்ஸ், பேங்க் ஓடி, எனிதிங் பில்ஸ் பேபிள் do not transfer to realization account, open separate ledger account. Clear? The rest of things எல்லாம் same. Here all partner insolventல வந்து பார்த்தீங்கன்னா deficiency account tally ஆகணும். Repeat, deficiency account will account automatically tally ஆகும். I will explain. First realization account as usual Sunday assets 1200, 300, 500, 400. 1200, 300, 500, 400 stock. ஓகே. கிரெடிட்டர்ஸ் do not transfer creditors சொல்லிட்டேன். கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ண லெஜர் அக்கௌண்ட். லிசன், பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கிரெடிட்டர்ஸ் லெஜர். இயர் ஐ ஓப்பன் கிரெடிட்டர்ஸ் லெஜர், பை பேலன்ஸ் brought down. ஓகே. பை பேலன்ஸ் brought down. கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் பை பேலன்ஸ் brought down 3200. தென் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கம் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஏ வந்து செகண்ட் ஏ வந்து பை பேலன்ஸ் brought down 400, பி வந்து டூ பேலன்ஸ் brought down 1020. நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம். கிரெடிட்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு லெஜர். கேஷ் அக்கௌண்ட், கேஷ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். பேங்க் அக்கௌண்ட்
Okay, bank or cash? Cash or bank? Okay, opening balance 180. Okay, next எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, ஓப்பன் பண்ணியாச்சா? நெக்ஸ்ட் அசட் ரிலேஸ். கம் டு ரிலேஷன் அக்கௌண்ட். ரிலேஷன் அக்கௌண்ட்ல பை பேங்க், மிஷினரி 600, debtors 400, furniture 100, stock 300. Correct? 100, 300. That's all. Total 1400. Then two expenses. How much expenses? Insolvency expenses 140. Given. Expense of realization 140. That's all. So இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா, I mean ரிலேஷன் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா, find the profit or loss. 2540, 1400, thereby by capital account. Capital account வந்து A and B. A and B. எவ்வளோ லாஸ்னா 2540 minus 1400, 1140. So 1140 divided by 2, 570. 570 divided by 2, 570, 570. இந்த லாஸை வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல கொண்டு போங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல two loss, realization loss, realization loss 570, 570. Okay, and by bank, because என்ன சம்பளம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, B வந்து A நத்திங் டு பே, பட் B வந்து 140 பே பண்ணுறாங்க. இது நில். B வந்து 140 கேஷ் பே பண்ணுறாங்க. அந்த கேஷை பேங்க் அக்கௌண்ட் கொண்டு வாங்க. பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டு B's capital. B's capital account 140 he brought. Expense and realization also 140. அவ்வளோதான். ஓகே, ரிலேஷன் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. கம் டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ரிப்பீட் பண்ணுறேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது வேற டிஃப்ரென்ஸு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட். ரிப்பீட், வேற டிஃப்ரென்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு டிஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ பை deficiency account 570 minus 400. Similarly 1590 minus 140. So this is both are transferred to deficiency account. Deficiency account la A's capital, B's capital. B's capital how much? Now the 1450, sorry, 1450. Okay, credit account போடலாம். credit. Now come to bank account. Okay, asset release போட்டிங்களா? asset release போடவே இல்லை பாருங்க. to realization account hyphen asset released. Asset released how much?
1400. Asset release how much? 1400. That's a close bank account. Bank account close பண்ணீங்கன்னா 1720 1000. So listen carefully. All part insolventல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரியலைசேஷன் ஆஸ் யூஷுவல் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் போட்டு வர டிஃபரன்ஸை டெபிட் ஆர் கிரெடிட் டு டெஃபிஷியன்சி ஆர் பை டெஃபிஷியன்சி. தென் கேஷ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணும்போது வர பேலன்ஸ் ஃபிகரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட். ஏன்னா லைபிலிட்டி பே பண்ண முடியாதுல்ல ஃபுல்லாக, இது பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு. ஓகே, எவ்வளோ அமௌண்ட் பேலன்ஸு? 1720. ஓகே, அதில் 140 போயிடுதுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ கேஷ் இருக்குது? 1580 தான் நம்மகிட்ட கேஷ் இருக்குது. ஸோ கிரெடிட்டார்ஸ் லெட்ஜர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ? கிரெடிட்டார்ஸ் லெட்ஜர் 3200. அவுட் ஆஃப் 3200 we are liable to pay only 1580. ஸோ அப்போ டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? இட் இஸ் டெஃபிஷியன்சி. டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் வந்து 3200 மைனஸ் 1580, 1620 டெஃபிஷியன்சி. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா திருப்பி தர முடியாது. ஸோ லாஸ். Creditors class. Okay, we are unable to pay creditors 1620. இந்த 1620 டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் கொண்டு போங்க. creditors 1620. இப்போ டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் will tally 1620 1620. That's all part insolventல டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் டேலி ஆகணும். டெஃபிஷியன்சி அக்கௌண்ட் டேலி ஆயிடுச்சுன்னா you are right. Clear? Any doubt?